ক্লাস 11 ইংলিশের ফার্স্ট সেমিস্টারের দ্য ব্যাঙ্গল সেলার্সের ডাফ এন্ড ডাটের কোশ্চেন বাঞ্চের এমসিকিউ আজকের এই ভিডিওতে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। অনেকেই পিডিএফগুলো পারচেস করতে চাও এই এমসিকিউ গ্রামার সহ যদি তোমরা ডাফ এন্ড ডাটের কোশ্চেন বাঞ্চের অ্যান্সার সহ পিডিএফ পারচেস করতে চাও, সে যে কোনো টেক্সট হোক না কেন, যদি তোমরা পিডিএফ পারচেস করতে ইন্টারেস্টেড থাকো তাহলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে সেখানে তোমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারো। ইভেন যারা ক্লাস 11 ফার্স্ট সেমিস্টারের ইংলিশের এমসিকিউ বেস সমস্ত নোটস চাইছো, এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে সেখানে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো। এবং যারা এখনও অনলাইন ক্লাসে জয়েন হওনি তাড়াতাড়ি জয়েন হও, হোয়াটসঅ্যাপে কিন্তু তোমাদের সমস্ত ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হবে যারা যা কন্ট্যাক্ট করবে তাদের জন্য। তো দেখো প্রথম এমসিকিউ কি রয়েছে, দ্য ব্যাঙ্গল সেলার্স হ্যাজ বিন কম্পোজড বাই সরোজিনী নাইডু। দ্য ব্যাঙ্গল সেলার্স ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশড ইন 1912। এটা পোয়েম পড়ানোর সময় বলেছি। The Bangle Sellers of Sarojini Naidu is included in The Bird of Time. How many lines are there in the poem The Bangle Sellers? কতগুলো লাইন রয়েছে? 24. How many sestets are there in the poem The Bangle Sellers? 4. How many couplets are there in the poem The Bangle Sellers? 12. The rhyme scheme of each stanza The Bangle Seller is AABBCC. How many couplets are there in each stanza of the poem Bangle Sellers? 3. How do you classify the poem The Bangle Sellers? A lyric. In the poem The Bangle Sellers, most of the lines are octosyllabic, মানে 8টা syllable রয়েছে। How where are the Bangle Sellers heading towards the temple fair? The speaker in the poem Bangle Sellers are the Bangle Seller. The Bangle Sellers choose the temple fair because it attracts a lot of women. The theme of the poem The Bangle Sellers is a celebration of womanhood. The poem Bangle Sellers is rich in its, এখানে all of this হবে, Indianness, color imageries, lyrical quality. How many stages of a woman's life are presented in the poem The Bangle Sellers? 3. According to the poetess, how does bangles bring to the woman's life? According to the poetess, what does bangles bring to the woman's life? It হবে happiness. The bangle sellers are trying to sell their bangles. The bangle sellers play an important role in spreading happiness. তারপর the bangles are indicative of women's happiness. তারপর নেক্সট রয়েছে what are being referred to as shining lords in the first stanza the bangles. Our shining lords to the temple fair. Here our refers to the bangle sellers. The phrase rainbow tinted circle of light refers to এখানে কি হবে, the multicolored bangles. In the bangle sellers the bangles are token of radiant lives. তারপর দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড লাস্টারাস ইজ, এখানে সবকটাই হবে তাই অল অফ দিস হবে, শাইনিং, স্পার্কলিং, ড্যাজলিং সবকটাই হবে। দ্য ব্যাঙ্গলস আর ডিসক্রাইবড অ্যাজ শাইনিং, ডেলিকেট, লাস্টারাস টোকেন্স অফ রাডিয়েন্ট লাইভস। নেক্সট the figure of speech used in the line the rainbow tinted circle of light is metaphor. The figure of speech used in the line lustrous tokens of radiant lives is metaphor. The bangles are termed as lustrous tokens of radiant lives. It means they are symbol of happiness. The daughters and wives become happy to possess the bangles. With which natural objects has the poetess compared the silver and blue bangles? এটা কি হবে, the freshness of the new born tender leaves. In the poem The Bangle Seller, silver and blue colors symbolize the freshness of young ladies. Silver and blue color bangles represents a maiden's purity. The line silver and blue as the mountain mist is an example of simile. Next, the reddish bangles are compared to birds that dream. The reddish bangles are like birds that dream is suggestive of a maiden's chastity. How the green bangles resembling newborn leaves represent chastity and purity. Next, lustrous tokens of radiant lives. What are these tokens? Bangles.
Colors and bangles suitable for maidenhood are silver, pink, green and blue. What is the second stanza all about? Different types of bangles. The bangles like fields of sunlit corn are suitable for bride. A bride's desire is symbolized by flame of her marriage fire. The phrase bangle, bridal laughter and bridal tear indicates a bride's mixed emotion. The other bangles made for the bride glow like marriage flame. Next, the bangles are tinkling with luminous colors like the bride's laughter and tears. Tinkling, luminous, tender and clear. Here luminous means incandescent. Tarparta. In the third stanza, the poet compares the colors of bangle for a bride to the fields of sunlit corn. This is an example of simile. What is the tone of the poem? The bangle sellers joyful. The bangles suited for a middle-aged woman are purple and gold fleck grey. The purple and gold grey colors of the bangles signify loyalty and maturity. The fourth stanza denotes a woman's devotion to her family. Some are purple and gold flecked grey. The word grey indicates color fading that comes with age. The age-old woman worships the household gods with her husband. Which figure of speech is used in the line rich with the hue of her heart desire? এটা হচ্ছে simile. Sarojini Naidu is popularly known as the Nightingale of India. তারপর কি রয়েছে দেখো, the poem explores the different stages of an Indian woman's life in traditional society. Why do the bangle sellers take their shining loads to the temple fair? It is the place of all age groups. It is a place women of all age groups visit. How do the bangle sellers carry their shining loads? Eta hobe joyfully. Sarojini Naidu is known as the Nightingale of India. The bangle sellers of Sarojini Naidu is included in এটা হচ্ছে the bird of time. Next রয়েছে fill in the blanks. দেখো এখানে বলেছে choose the correct option. The bangle sellers are bearing their shining loads to the temple fair. The bangle sellers are bearing their shining loads to the temple fair. The bangles are bright rainbow tinted circle of light. In the poem circles of light refer to এখানে কি হবে circle of light refer to এখানে এটা হচ্ছে bright bangles. The bangles are for happy daughters and happy wives. তাহলে both option A and option B. The bangles for the maiden are silver and blue in color. ঠিক আছে, নেক্সট ভিডিওতে পরে 7 নম্বর থেকে এমসিকিউ গুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব।